ওয়েলকাম ব্যাক এভরিওয়ান। আপনারা হয়তো অনেকেই আজকের দিনে ইলেকট্রিক টু হুইলার ব্যবহার করছেন বা ভবিষ্যতে কিনবো ভাবছেন। এগুলো যথেষ্ট পরিবেশ বান্ধব, এতে পলিউশন নাই, তার সাথে মেনটেনেন্স কস্ট খুব কম। তো আজকে আমাদের যে আলোচনার বিষয় ভিডিওতে, তো আজকে আমরা এই ভিডিওতে আপনাকে যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এই ইলেকট্রিক স্কুটার বা টু হুইলারের ব্যাটারি আপনারা কীভাবে নিজেরাই রিপ্লেস করবেন। তো চলুন শুরু করা যাক দেরি না করে। আরে হ্যাঁ, একটা কথা, এই ভিডিওতে আমি যে ধরনের টুলস ব্যবহার করব বা ব্যাটারি ব্যবহার করব, আপনারা যদি সেগুলো পারচেস করতে চান তার লিঙ্ক ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। তো চলুন শুরু করা যাক। নমস্কার। নেক্সট
থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। তো এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখালাম যে এই ইলেকট্রিক বাইকের ব্যাটারি আপনারা ঘরে বসে কীভাবে নিজেরাই চেঞ্জ করতে পারবেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আপনাদের যদি এই ইলেকট্রিক স্কুটি সম্পর্কে কোনো রকম কোয়েশ্চেন থাকে তো কমেন্টে সেটা আমাকে জানাবেন। চেষ্টা করব নেক্সট টাইম সেই সম্পর্কে ভিডিও বানানোর।